Welcome to the math class. Today I'm discussing about sequences. This topic belongs to semester 4. In semester 4, we have to learn sequences, infinite series, limits and continuity, and Riemann integration, and the differentiation. In unit 1, the first topic is sequences. What is a sequence? We observe the definition. A function whose domain is set of all natural numbers is said to be a sequence. Set of all natural numbers means it is denoted by capital N. That is equal to 1, 2, 3, and so on. This is the countable set. Real sequence. What is the real sequence? A function f maps capital N to capital R is said to be a real sequence. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్లో కంపల్సరీగా డొమైన్ ఎప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్సే ఉండాలి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ నుంచి రియల్ నెంబర్స్ మీదకి ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఎనీ ఫంక్షన్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ సీక్వెన్స్. జనరల్లీ వి డినోట్ ద సీక్వెన్సెస్ బై ఈ సింబల్ చూడండి, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్, సీక్వెన్స్ ఏఎన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ బిఎన్ అండ్ సో ఆన్, సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ అండ్ సో ఆన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సింబల్ అనమాట ఇది. లేదా లెస్ దాన్ బ్రాకెట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ ఇన్ బిట్వీన్స్ లో ఏఎన్ చూడండి, ఏఎన్, సీక్వెన్స్ ఏఎన్, సీక్వెన్స్ బిఎన్, సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్, సీక్వెన్స్ టిఎన్ అండ్ సో ఆన్, or open brackets, sequence an, sequence bn అండ్ సో ఆన్, ఇలా కూడా డినోట్ చేస్తాను అనమాట. ఈ 3 టైప్స్ లో ఏ మోడల్ కాకపోతే ఏ మోడల్ కావాలనుకుంటే ఆ మోడల్లో మనం సీక్వెన్స్ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ సీక్వెన్స్ an for all n is equal to 1, 2, 3 and so on. In this example, substitute n is equal to 1, that is a1 is called the first term, and n is equal to 2, that is a2 is called second term, and so on an, that is equal to nth term. Example, sequence n is equal to 1, 2, 3 and so on. N square is equal to 1, 4, 9, 16, 25 and so on. Sequence minus 1 whole power 2n is equal to, suppose substitute n is equal to 1, minus 1 square plus 1, n is equal to 2, minus 1 whole power of 4, that is also 1, 1, 1 and so on. So this is the example of real sequence. And the next definition, range set of a sequence. Range set అంటే ఏంటిదంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ వాల్యూ వరకు ఉండేదాన్ని రేంజ్ అంటారు. ఇన్ దిస్ డెఫినేషన్, ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్, డిస్టింక్ట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఉండాలి, రిపీటెడ్ ఉండకూడదు. డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్, దెన్ ద సెట్ an such that n belongs to n is called the range set of the sequence an. For example, sequence n is equal to 1, 2, 3 and so on, uncountable. అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సీక్వెన్స్ 1 by n is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on, 1 by 4. And one more example, minus 1 whole power of n is equal to, the range is minus 1 comma 1. అంటే n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు మనకి ఆ రేంజ్ అనేది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటుందంటే -1 దగ్గర నుంచి 1 వరకే ఉంటుంది అన్నమాట రేంజ్. నోట్ పాయింట్, range of a sequence is always subset to capital R. Capital R is the real numbers. Subset means which is subset? This is the non-empty subset. Non-empty subset of R.
ద రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ మే బి ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్గా కనుక మీరు చూస్తే ఇది చూడండి ఇన్ఫైనైట్, ఇది చూడండి ఇన్ఫైనైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫైనైట్. ఇక్కడ ఫైనైట్ వచ్చింది మనకి. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ మే బి ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్. కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీ క్లాస్ రూమే తీసుకోండి. మీ క్లాస్ రూమ్లో అందరికీ ఒకే మార్కు రావటం. అయితే 20 వచ్చింది అనుకోండి, అందరికీ 20 20 20, క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి 20 20 అనే మార్క్ రావటం, దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్. లేదా క్లాస్లో ఉన్న అందరూ ఒకే యూనిఫామ్ వేసుకురావటం, దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్. సీక్వెన్స్ అని ఎందుకు డినోట్ చేశానంటే, మీ క్లాస్ రూమ్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. రోల్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ టర్మ్, రోల్ నెంబర్ 2 సెకండ్ టర్మ్, అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టర్మ్. సో సీక్వెన్స్ అనమాట. ఏ సీక్వెన్స్ an is said to be a constant sequence that if, ఇక్కడ చూడండి, there exist any real number k belongs to capital R. ఎనీ రియల్ నెంబర్ తీసుకోండి, దొరికింది అనుకోండి, రియల్ నెంబర్లో మనకి ఒక రియల్ నెంబర్ దొరికింది క్యాపిటల్ ఆర్లో, సచ్ దట్ an is equal to k. సో మీరందరూ కేకి ఈక్వల్ అవ్వాలి, అప్పుడు దాన్ని కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్ అని అంటారు. ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. చూసారా, a1 ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటే రావాలి, a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేనే ఉండాలి, a3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే, a4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే, అండ్ సో ఆన్. లేదా ఇదే డెఫినేషన్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఏ సీక్వెన్స్ an is said to be a constant sequence if its range set contains only one element. For example, sequence -1 whole power 2n. సపోజ్ n is equal to 1 తీసుకోండి, హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 1. n is equal to 2 తీసుకోండి, హోల్ పవర్ 4 అవుతుంది, అప్పుడు 1. n is equal to 3 తీసుకోండి, అంటే ఈవెన్ నంబర్స్ వస్తున్నాయి అనమాట, పవర్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అన్నిటికీ 1 1 1 1 1 అండ్ సో ఆన్ ఒక్కటే ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్. లేదా సీక్వెన్స్లో 2 2 2 2 ఇలా మీరు రాసుకోండి, దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ సీక్వెన్స్. అండ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్, బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్. మీరు బౌండెడ్ బిలో అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఏ సీక్వెన్స్ an ఈజ్ సెడ్ టు బి బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ రేంజ్ సెట్ ఈస్, అంటే రేంజ్ సెట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఎవరు, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి రేంజ్ సెట్లో, ఈజ్ బౌండెడ్ బిలో అని ఎప్పుడు అంటామంటే, చూడండి జాగ్రత్తగా, దట్ ఈస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీ రియల్ నంబర్ క్యాపిటల్ ఆర్, అంటే ఎల్ అనే ఒక రియల్ నంబర్ క్యాపిటల్ ఆర్లో ఉంటే, దట్ ఈస్, నేనేమన్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ బిలో అన్నాను. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ రూమ్లోనే ఎవరో ఒక రోల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను, ఎల్ అనే ఒక రోల్ నెంబర్ తీసుకుంటే, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే మీ క్లాస్ రూమ్ అనుకోండి, ఎల్ అనే ఒక రోల్ నెంబర్ తీసుకుంటే, ఆ రోల్ నెంబర్ నేను బౌండెడ్ బిలో అని ఎప్పుడు అంటానంటే, అతను మిగతా వాళ్ళందరికన్నా తక్కువగా ఉండాలి లేదా సమానంగా ఉండాలి. ఎల్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు an ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. సో అతనే లీస్ట్ మెంబర్, ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా అతనే లీస్ట్ మెంబర్ కాబట్టి హియర్ ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ ద లోయర్ బౌండ్. అతనే లీస్ట్ కాబట్టి లోయర్ బౌండ్. దీనికి కంటిన్యూషన్ డెఫినేషన్, వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి, బౌండెడ్ బిలో ఎనీ రియల్ నంబర్ లెస్ దాన్ ఎల్. ఇప్పుడు ఎల్ అనేది, నేను చూడండి ఎల్ అనేది లోయర్ బౌండ్ అని ఫిక్స్ అయ్యాను, కానీ ఎనీ రియల్ నంబర్ లెస్ దాన్ ఎల్, ఇంకొక అతను వచ్చి, సార్ నేను ఈ ఇతని కన్నా తక్కువ ఉన్నాను కాబట్టి నేనే లోయర్ బౌండ్ అంటారు. అయితే ఎనీ రియల్ నంబర్ లెస్ దాన్ ఎల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ an. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇఫ్ సచ్ ఏ రియల్ నంబర్ L1, ఇంకొక రోల్ నెంబర్ L1 తీసుకోండి, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఇంకా అతనికి ఇంకా అసలు లోయర్ నెంబర్సే మనకి మీ క్లాస్ రూమ్లో లోయర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, దెన్ ద సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాల్ అన్బౌండెడ్ బిలో. ఆ సీక్వెన్స్ని లోయర్ బౌండ్ ఎవరో అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం,
అప్పుడు ఆ క్లాస్ రూమ్ ఏమంటామంటే అన్బౌండెడ్ బిలో క్లాస్ రూమ్, అన్బౌండెడ్ బిలో సీక్వెన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ 1/n that is equal to 1, n is equal to 1, 1/2, 1/3 and so on is a bounded below as ఇక్కడ చూడండి 1, 0.5, 0.35 and so on 0.0000 లాస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడికో ఒక చోటికి ఆగిపోతాం. అంటే లాస్ట్ అంటే జీరోకి అది రీచ్ అవుతుంది. కాబట్టి 0 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు an ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. ఇక్కడ 0 అనేది మనకి లోయర్ బౌండ్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ n that is equal to 1, 2, 3 and so on is bounded below as 1 less than or equals to an. ఇక్కడ చూడండి ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా 1 అందరికన్నా చిన్న, కాబట్టి 1 less than or equals to an for all n belongs to n. So 1 is called the bounded below of that sequence. And the next definition, greatest lower bound or infimum of the sequence. గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ని లేదా ఇన్ఫిమమ్ అన్న ఒకటే. గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మనము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు మీరు కొన్ని లోయర్ బౌండ్స్ని కలెక్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ క్లాస్లో కొంతమందిని ఎవరైతే చదవరో వాళ్ళని కలెక్ట్ చేశారు నెంబర్స్ని. అందులో ఒక అతను పర్వాలేదు, ఓకే వీళ్ళందరికన్నా ఇతను పర్వాలేదు అని చెప్తాం మనం. అతన్ని ఏమంటామంటే గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్. అంటే ఇప్పుడు నెంబర్స్లో కనుక చూస్తే నేను ఒక సెట్లో కొన్ని నంబర్స్ని కలెక్ట్ చేశాను, వీళ్ళందరూ లోయర్ బౌండ్స్ అనమాట. ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా లోయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో లోయర్ నంబర్స్ని కలెక్ట్ చేశాను. ఇతనిలో హైయెస్ట్, ఈ సెట్లో హైయెస్ట్ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కదా కంపల్సరీగా, వాడిని గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ అంటాం లేదా ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఇఫ్ L is the lower bound of the sequence an and any real number greater than L, అతనికన్నా ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ కనుక ఉంటే ఈజ్ నాట్ ఏ లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ an. ఎందుకని ఎల్ఏ లోయర్ బౌండ్ అని నేను ఫిక్స్ చేశాను కాబట్టి అతనికన్నా ఎనీ రియల్ నెంబర్, అతనికన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉండనివ్వండి, వాళ్ళందరూ లోయర్ బౌండ్స్ కాదు. దెన్ L ఈజ్ కాల్డ్ ద గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఆర్ infimum of the sequence an. It is denoted by GLB, means greatest lower bound of sequence an is equal to L, or infimum of that sequence is equal to L. Infimum ki shortcut INF, infimum of sequence an is equal to L. అర్థమైంది ఇక్కడ? L అనేదే లోయర్ బౌండ్, ఇంకా ఎనీ రియల్ నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎల్, ఎల్ కన్నా పెద్దగా ఎవరైతే ఉంటారో, పెద్ద నెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు లోయర్ బౌండ్స్ కాదు అని చెప్పి అంటున్నాను. అప్పుడు ఎల్ని ఏమంటాం మనము? గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ అంటాము. ఓకేనా? ద ఆర్ ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ an. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, బౌండెడ్ ఎబోవ్ సీక్వెన్స్. ఏ సీక్వెన్స్ an is said to be bounded above sequence if its range set is bounded above. For example, there exist k belongs to R. రియల్ నంబర్స్ లో k అనే ఒక రియల్ నంబర్ దొరికింది. ఉన్న వాళ్ళంతా ఆ k కన్నా తక్కువగా ఉండాలి. ఎందుకని బౌండెడ్ ఎబో అంటున్నాను కాబట్టి, ఎక్కువ. బౌండెడ్ ఎబో అంటే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అనమాట. an లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k. మీదే మీ సేమ్ క్లాస్ రూమ్ తీసుకోండి, ఒక అతన్ని k అనే పర్సన్ని నేను బౌండెడ్ ఎబో అంటున్నాను. మిగతా వాళ్ళంతా ఏముండాలంటే అతని కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. హియర్ k ఈజ్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ an. నోట్, ఇఫ్ k1 ఈజ్ an upper bound, then any real number greater than k is also an upper bound of sequence an. k1 అనేది ఒక అప్పర్ బౌండ్ అనుకున్నాను. k1 కన్నా ఇంకా బిగ్గెస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అప్పర్ బౌండ్స్ అవుతారు ఫర్ దట్ సీక్వెన్స్ కి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ సచ్ ఏ రియల్ నంబర్ k2 డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, అసలు మనకి అప్పర్ బౌండ్ అనేది సీక్వెన్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, దెన్ సీక్వెన్స్ an ఈజ్ అన్బౌండెడ్ ఎబో. అన్బౌండెడ్ ఎబో అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ 1/n
that is equal to 1, 1 by 2, 1 by 3 and so on is bounded above sequence. ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎవరు ఇక్కడ? 1. 1 ఈజ్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి 1 అనే మనము బౌండెడ్ ఎబోవ్ సీక్వెన్స్ అంటే అప్పర్ బౌండ్ ఎవరు? 1 అనేది. కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్ అప్పర్ బౌండ్ దొరికింది కాబట్టి ఆ సీక్వెన్స్ ని బౌండెడ్ ఎబోవ్ సీక్వెన్స్ అంటాము. యాజ్ ఏఎన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, 1 కన్నా మిగతా వాళ్ళందరూ చిన్నవాళ్ళే. ఫర్ ఆల్ అండ్ బిలాంగ్స్ టు ఎన్. దీనికి లింక్ అప్ అయిన డెఫినేషన్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. అదేమో బౌండెడ్ ఎబో సీక్వెన్స్, ఇదేమో లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆర్ సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. అది ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఏంటంటే, నేను కొంతమందిని కలెక్ట్ చేస్తాను. అప్పర్ బౌండ్స్ని అంటే బాగా బాగా చదివే వాళ్ళందరినీ ఒక సెట్లో కలెక్ట్ చేస్తాను. అందులో ఎవరో ఒకళ్ళు కంపల్సరీగా లీస్ట్ ఉంటారుగా. ఇప్పుడు 10 మందిని సెలెక్షన్ చేసుకుంటే 10 మంది ఒకే రకంగా ఉండరు కదా. 10 మంది డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఉంటారు. వాళ్ళల్లో లీస్ట్ ఎవరో వాళ్ళని లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అని అంటాము, లేదా సుప్రీమమ్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ అని అంటాను. చూడండి, ఇఫ్ u is an upper bound of the sequence an and any real number less than u కన్నా ఎవరైతే తక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళు అప్పర్ బౌండ్ కాదు ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ an, then u is called least upper bound or supremum of the sequence an and it is denoted by LUB, least upper bound of sequence an is equal to u, or supremum SUP of sequence an is equal to u. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. u అనేది ఒక అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ an అండ్ ఎనీ రియల్ నంబర్ లెస్ దాన్ u, అతని కన్నా ఎవరైతే తక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళు అప్పర్ బౌండ్స్ కాదు. కాబట్టి యూనే మనం లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటాము, లేదా సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ an అంటాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై LUB ఆఫ్ an is equal to u, supremum of an is equal to u. Last definition for this class: bounded sequence. A sequence an is said to be bounded. Bounded ఒక సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అవ్వాలి అంటే ద రేంజ్ సెట్ ఈజ్ బౌండెడ్. ఆ రేంజ్ సెట్ కంపల్సరీగా బౌండెడ్ అయి ఉండాలి. లేదా ఇదే డెఫినేషన్ చూడండి, ఏ సీక్వెన్స్ an ఈజ్ సెడ్ టు బి బౌండెడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బోత్ అంటే రెండు, ఎవరెవరు? బౌండెడ్ ఎబో అవ్వాలి అండ్ బౌండెడ్ బిలో అవ్వాలి. ఆ రెండు గనుక ఉంటే దాన్ని ఆ సీక్వెన్స్ ని బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ 2 రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటాను, L, K అనే ఒక 2 రియల్ నెంబర్స్ని తీసుకున్నాను. లేకపోతే మీ క్లాస్ రూమ్లోనే L, K ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే సచ్ దట్ ఆ సీక్వెన్స్లో L అనేవాడు అందరికన్నా చిన్న, K అనేవాడు అందరికన్నా పెద్ద. ఇక్కడ చూడండి, an లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k అంటే అప్పర్ బౌండ్, L లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు an అంటే లోయర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ ఉంది ఇక్కడ, లోయర్ బౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఫర్ ఆల్ అండ్ బిలాంగ్స్ టు n, లేదా దేర్ ఎగ్జిస్ట్ m బిలాంగ్స్ టు r, ఒక రియల్ నెంబర్ m అని తీసుకుంటాను, సచ్ దట్ an లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ M ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. ఇక్కడ చూడండి, an లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు m అంటే ఎక్కడో m అనేది అప్పర్ బౌండ్ అయిపోతుంది, మిగతా వాళ్ళందరూ చిన్నవాళ్ళు కాబట్టి చిన్న నెంబర్ ఎవరో దొరుకుతారు కంపల్సరీగా, కాబట్టి ఎలాగన్నా రాసుకోవచ్చు మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/n ఈజ్ బౌండెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 1/n అంటే అందులో 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, కాబట్టి కంపల్సరీ లోయర్ బౌండ్ ఉంది, అప్పర్ బౌండ్ ఉంది ఒక సీక్వెన్స్కి, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ బౌండెడ్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సీక్వెన్స్ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఆల్సో బౌండెడ్. దీనికి కూడా చూడండి, మనం n = 1, 2, 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి -1 అనేవాడు దొరుకుతాడు, 1 అనేవాడు దొరుకుతాడు. కాబట్టి ఒక సీక్వెన్స్కి లోయర్ బౌండ్, అప్పర్ బౌండ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ బౌండెడ్. సీక్వెన్స్ n అంటే 1, 2, 3, 4 అండ్ సో ఆన్, ఎక్కడ దాకా అన్కౌంటబుల్. మనకి లాస్ట్ నెంబర్ ఎవరో తెలియదు కానీ స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎవరో మనకు తెలుసు, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ బౌండెడ్. ఎందుకంటే మినిమం బౌండెడ్ బిలో నెంబర్ అనేది తెలుసు, లోయర్ బౌండ్ తెలుస్తుంది కానీ అప్పర్ బౌండ్ తెలియట్లేదు మనకి, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ బౌండెడ్ బిలో. సీక్వెన్స్ -n² ఈజ్ ఆల్సో నాట్ బౌండెడ్. వై?
This is only bounded above minus n square and n is equal to 1, 2, 3, 4 and substitute చేసుకుంటా వెళ్తే that is the bounded above sequence. Okay na? Thank you so much. Have a nice day.